Again, it's up to you to turn it around and it's up to you to make it positive. Screen ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। I can only help you if you communicate with me. ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ for any reason if you did want to have a detailed reading, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 0208 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। and my team will do their absolute best to help you in every way possible. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। but remember one thing, I can only help you if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। it's your life, it's your energy and it's up to you to make it strong. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then you can definitely make it happen. ਪਰ obviously ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ and you can achieve anything that you desire. ਏਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ। If you wanted to change your energy, turn your energy around, then ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ and that will be the best way. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਨਾ he was seeing a girl, everything was fine, going fine, I was happy, they both were happy ਜੀ। now ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। so my son is in like very depressed. Okay, let's find out. And so and how long was he seeing her for? About 8 months. 8 months, acha. That makes me upset as well. Oh no. Okay, let's find out what's going on. Does he live with you? Thode naal hi rehanda munda? Hanji. Acha. I lost my husband about 11 years. Oh my God. So it's only me and my son now. नहीं upset नहीं होना, mean is कि be strong. Let me just check the cards for you and let me see what I pick up for him. Keep focusing on your son's energy in mind. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. And I'll start okay now. Thank you. Thank you. So when you're going to start now? Yeah, as soon as you say stop, that will be the first card. I'll start now. Okay then, thank you. Thanks for your help. Yeah, can you stop please? Acha, that's your first card, and once again for your second card, please. I'm starting now. Okay. Stop. Acha, that's perfect. And once again for the third card, please. I'm starting now. Stop. Acha, perfect. These are the 3 cards. What I'm going to do is just take out a few extra cards as well so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Thank you. Thank you. How old is he? He's 22-year-old. 22, huh? I mean, one thing that's coming up in the cards very, very strongly is that if somehow ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, you know, say if it comes to that ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੂਗਾ।
Okay. ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਫੇਰ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਕਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ 0208 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਹਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਟਿਲ ਸੰਡੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਿਫੋਰ ਸੰਡੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਰਲੀਐਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਸੇ ਨੋਰਮਲੀ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀਕਸ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤਾਂ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੈਨਸਡੇ ਆ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ। Anything else to be cautious or anything else at the moment? Just ask him to bite his tongue. as ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕਹੂਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੈਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਕਹੂਗੀ ਲਾਈਕ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ। ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੀਏ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਪੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਆ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਓਕੇ ਫਾਈਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਹਜੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਸਕੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਉਹ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਹੋਗੀ। ਬਾਕੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲੋ ਕੇਸਿਸ ਆ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਸ ਆ, ਨੋਰਮਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰੰਗ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ? ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਾਸਿਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵੇ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਸ ਇਹਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੈ ਬਾਕੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਈ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਬੁੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨ ਐਵਰੀਬਾਡੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਦਿਸ ਹੈਪਨਸ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਅ ਹੌਲੀਡੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਲਾਈਕ ਦ ਟਾਈਮ ਚੱਕਰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆਊਗਾ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ there's a very positive power point, that's energy power point that's coming into our lives, and so we can actually turn our energy around and make it as positive as we want to. ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। and these energy power points, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਐਨਰਜੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਅਸ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਫॉर ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ, then the 30th is a very, very powerful time.
you know, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੋਕ already request ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ for the manifestation tokens. But if you wanted to manifest anything, if you wanted to create an abundance of energy in your life, then the 30th is an amazing time to do that. So ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ it's your life, it's your energy, it is up to you to fix it. ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਿਕਸ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ. You are going to save yourself, and that's the honest truth. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ. But you need to decide when that power point is. You need to decide yourself. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. Hello. Hello. Hello, Hanji. How can I help you? I wanted to ask about the next 2 to 3 years for my education. Okay. It's going to be a bit difficult to check the next 2 to 3 years, but I can let you know how much I can pick up in the cards, and then we can hopefully we can take it forward from there. And are you going to be going to a different place to study now, or are you going to be studying at the same place? I'm still at the moment like confused, like what place regarding, but I know till I'm still in education till 2 years until I graduate. All right, then, perfect. Keep focusing on this for me. Keep focusing on your education in particular. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Stop. Okay, perfect. That's your first card. Once again, please. Stop. Perfect. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. These are your 3 cards. What I'm going to do is take out a few extra cards as well so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay, I mean, one of the main reasons, or you know, the only reason that I can't tell you for the next 2 to 3 years is because normally when I do a reading on TV, it's a snapshot reading. So we try to kind of focus on one question at a time. Now, in regards to your education, there seems to be some blockages that have been there for quite some while. And it's almost like every time you try to move forward, it's almost like something is holding you back. You know, even with the energy that you put in, I'm not seeing that you get the same sort of results back. Now, one thing that's coming up in the cards very strongly is that it seems that you are already aware of this negative energy. This is not something that's new to you. It's not something that's new news. It seems as if maybe you're already aware that there is a blockage there, and there is some trapped energy around you that's not allowing you to grow or move forward in a strong way. So my only concern is that there may be breaks in your education, which is a concern. And secondly, even if you do end up kind of qualifying in something or doing something, you don't want to end up doing something that you don't enjoy or you don't like. There seems to be a very strong passion that's burning in your heart at the moment. There seems to be as if like you really want to do one thing, or maybe you're being forced to, or you're trying to consider doing something else that you don't enjoy or you don't like. If somebody else tries to kind of make you kind of switch courses or change something even going forward, only follow your heart. Don't listen to anybody else. You know, so that's something that's really important for you, because if you follow your heart, then you know that I really, really want to do this and I really want to pursue this. Then at least you've got some sort of a chance. Is it best to stay at the same place or go to a different place to study? For that, no matter where you study at the moment, there will be a break in your education, and that's the biggest concern. So because there seems to be a lot of dense energy around you, and that is something that needs to be worked on. That's what we need to figure out exactly what's what. Because any remedies I can do? For that, because this intense, I would say this intense energy has been around for not a few days, but
quite a few years now, it is something that needs to be dealt with in a very strong way. So first of all, we would need to do a detailed reading to find out exactly what the source of this negativity is. It could be something that's maybe just affecting you, or you know, God forbid, it could be something that's been affecting the family maybe, and it's just the effects of it are trickling down to you now, so it's affecting your education. So whatever the situation is, we need to find out exactly what's going on. Once we know exactly what the main root cause of the problem is, then we can focus on a solution, and then we can move forward in the right way. The only concern is that at the moment, the way that your energy is, it seems inevitable that there will be blocks or stoppages or gaps in your education, which is a concern. Also, for you to try to kind of follow a path that you really want to do, there might be so many, it's almost like there'll be so many obstacles in the way that you may not be able to follow the path that you want to do. They might ask you to do, by they I mean that maybe your tutors or your teachers or your guides, they might ask you to do something a bit less than what you wanted to go for. So there might be some sort of a compromise in your education. But ideally, it's best if you don't have to compromise, because when we look at just the way that your kismet is meant to be, just the way that your destiny is meant to be, you need to be shining. Your energy is actually quite strong. Your education should actually be quite powerful, quite strong. There seems as if you've got a lot to give, and you've got a lot to definitely give to the world, as if anything that you do, it will bring changes into the world, or bring changes into other people's lives in a positive way. So I do feel that it will help others. Secondly, I'm seeing that with your education, it shouldn't be something that should stop at a small level. It's something that should go up to a higher level. I'm not seeing as if you'll just do kind of say your degree and that's it, but I'm seeing you kind of going forward, doing a master's and a PhD even. But I'm seeing you grow. I'm seeing that there should be development as per your personal energy. But at the moment, it seems like everything seems to be blocked or capped. And that's something that we need to shed some light on and find out exactly what the root cause of that is. So is it best to do like continuing my degree, or is it best to do an apprenticeship instead? Or? Like I said to you earlier, like even as per your reading, you would be given options where you have to kind of degrade your education, or you have to kind of make it lesser than what you can achieve. There seems to be time wasted in your education already, and it's best to not waste any time. So what I would recommend before making any major decision like that, because these are huge decisions, you know, so before making any major decision, the best thing would be to have a detailed reading done. So I would recommend like a spiritual energy reading for you. Once you've had that reading done, then you take the right step. So no remedies I can participate in? At the moment, the only reason why I'd be reluctant to give you any remedy as yet is because the only reason I would be reluctant to give you any remedy as yet for your education is that from your cards I can see that this is something that you're already aware of. So if you already know that there's some dense energy or some negative energy around you, and you still haven't done anything about it, or if I do give you any remedy right now, like something small to do, all it's going to do is it's going to make you stall, and that's not a good thing. You know, so you haven't got time to waste now. There's no more time left to stall or wait. You need to actually kind of get going and move forward and turn your energy around, or turn things around. I mean, ideally, I would say if it is possible for you to do one thing, the only thing that I would recommend right now is whenever you do your whenever you're revising or whenever you're studying, then beside you it's best to keep a bonsai tree. The type of bonsai tree normally in like common language is called a friendship tree that you need to keep, but it has got a botanical name. If you drop me an email, then I can let you know the botanical name for it. It's quite a long name and it's really hard to pronounce, so I wouldn't even try saying it right now. But that is something that will help you. But to be honest, even if you start keeping that with you, say starting the end of today, so you run to the garden. I'm studying like business, so what's best to specialize in what area for me? Studying business, is it best to specialize in accounting, finance, marketing, HR, or enterprise? Or? Yeah, I mean, for that, when we do a detailed reading, then we can shed some light on that, and we can see what the absolute best path for you is, because it needs to be a path where there's not too many obstacles, where you don't keep getting stuck. It needs to be a path where you definitely succeed and you move forward. But for that, in order to shed some more light on that, we will definitely have to do a detailed reading.
Okay. So definitely whenever you get a chance, even if you get a chance later on today, or even if you've got a chance now, give my team a call on the 0208 number. Yeah. And speak to them straight away, and then we'll do our best to help you. The reading that you Okay. would need would be a spiritual energy reading, and then that should help us the best way. Okay, thank you. Thank you so much. God bless you. Thanks. Bye. Bye. The Paramatma kare ki saare di life positive energy aave, and this is exactly what I mean by saying try to get the right help at the right time. If you are already aware, thanu ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ God forbid that you already know ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ negative energy ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ dense energy ਹੈਗੀ ਆ, then guys you should do something about it. Don't waste time. ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, try to get the right help straight away. So it's very, very important to understand this, because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ignore ਕਰਦੇ ਆ, or you feel maybe ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਆ that maybe you've got all the time in the world and things won't get worse. It doesn't take a second. These emergency cases that I get, those are those emergency cases where people think that maybe they've got all the time in the world and they don't. ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ emergency ਦੇ ਲਈ request ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। And that's the thing, don't leave it to the last minute. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ, then get the right help at the right time. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ time waste ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ. If you are unsure or uncertain about anything at all, give me a call, ask me, and I'll do my best to help you. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ if you communicate with me. ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, I can do a quick snapshot reading for you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ detailed reading ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then for a detailed reading ਤੁਸੀਂ 0208 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। My team will do their absolute best to help you in every way they can. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, how can I help you? I just want to speak to Dr. Arti. Yes, you're speaking to me now. How can I help you? I just want to ask about my health. Okay. Unfortunately, in a live show, we're not allowed to speak about health, especially in this live show. So what I would request is definitely best thing would be to contact your GP straight away. That would be the best thing. If you feel that if there's a spiritual issue, then you can speak to me on the 0208 number. But unfortunately, I wouldn't be able to comment about your health on live TV. But if there was any other question you had, I can help you with that. Yeah, I keep having things missing from my house. Okay. So I don't know why, like jewelry, like thing like this. So I just want to know where it's going, what's happening. Right. And whether when she can. Right. And when it goes missing, do you find it again, or does it just go? No, it just Okay, that's strange. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card, and let me know when to stop, and we'll take it forward from there. Thank you. Okay, thank you. Is this my card reading? Yes, you just need to tell me when to stop on the first one, and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Stop. Perfect. That's great. So your first card, once again, please. Stop. Perfect. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. That's great. These are your three cards. I'm just going to take out a few extra ones as well so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay. Okay, first of all, what you need to do is make sure that any valuables that you do have, try to keep them under lock and key and keep them in a safe place. It seems as if maybe too many people know where you keep your things. Okay. So that's something which is obviously is not helping. So there does seem to be somebody that's within your circle, somebody that you do know very closely, who's a bit light-fingered at the moment, and they will only go after valuables. It will never be something that is
that is not very valuable, that would go missing. It will only be the important sort of valuable items that they would tend to go missing. Yeah, So, it yeah. is valuable. Yeah, so Valuable. keep them under lock and key. That's really important for you, and make sure that you certain things, like say for example, if it's like jewelry or if it's a certain amount of money, then keep it in a place where only you know where it is and nobody else does. Yeah. And that should help you in a stronger way. And secondly, even with your other items, try to not leave things just lying around. It's very, very important, because it seems as if it's very easy for somebody to just quickly come in and just kind of grab something. So you have to be a bit more, I would say, cautious. I know it sounds a bit extreme, but even if you need to put a hidden camera inside your home, then maybe that's what you need to do. Because it's a live show, there's only so much that I'm allowed to say on live TV, but at least that way you'll know who the person is, or and then that way you'd be a bit more cautious, a bit more careful in the future. But definitely I would recommend that you do kind of bring these changes as soon as, because this is going on for quite a while now. And it's not right, because at the end of the day, that's your hard work, and that's your effort and your savings, and it shouldn't just go to waste like that. And it's not as if like you've got millions lying around, whatever you have is that this is it. So you can't just let people kind of just walk away with your things. So definitely bring those changes, and hopefully it will help you in a stronger way. Even if you have somebody come into the house for a short while, and you feel that maybe you can't fully trust that person, then literally whilst they're there, try to make sure that you are there in the same room as them whilst they are there. And even if you need to do that, then that's what you need to do. Okay. But be a bit strong, and hopefully it will help you. And secondly, like I said, with the health issue, because I'm not allowed to comment, speak to your GP, and if there is anything else that you feel that maybe it's spiritual, then definitely you can speak to me off there. But I hope you heal very, very soon. God bless you. Thank you so much. Thanks. Bye. Bye. ਤੇ ਸੱਚੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then we can definitely make it happen। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, and that's going to help us grow and improve the right way। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ right direction ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। I'll see you guys after a very short break. Thank you। Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. हिस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air-conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी gathering, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Histon Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. For days, little Usman waited to be fed. His mum did all she could, but there was just not enough food. Weak and exhausted, he waited for someone to take away his aching hunger, for someone to save his life. Usman isn't alone.
Right now, many more terribly malnourished children are waiting for help. Sick with hunger, they're waiting for someone to save them. Save the Children know they can't wait much longer, so we're doing all we can. Getting sick, malnourished babies to hospital. Getting them to the doctors who can save their lives. But to survive, these children need you. Please call 0800 038 1435 and give just £2 a month now. You can make sure vulnerable babies get the care they urgently need. You can make sure they get nourishing emergency food. And with regular checkups, you can make sure sick and hungry children don't have to wait to get help. Please don't wait. Call Save the Children on 0800 038 1435 and give just £2 a month. Because right now, hungry children are waiting for someone to save them. Thank you. Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Karina Kapoor. Keep watching Kismat Karma. With Arti. Insane. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करती हूँ सानू ब्रेक पसंद आएगा। सीधा चलते सी अपने अगले कॉलर दी कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? ठीक है, आप कैसे हो? ठीक हो? जी जी। वो नंबर दिए तो ठीक है, नंबर? हाँ हाँ, आपका मैसेज मिला था वो डेट्स का। हाँ, सभी ठीक है, मिल गया था। हाँ जी हाँ जी। वो ठीक है नंबर? हाँ हाँ, वो ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो, यू नो। नहीं नहीं नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, नहीं, सब लक के बारे में, यू नो, एनी न्यूज़, गुड न्यूज़? अब मैं अभी आपके लिए चेक करती हूँ। बस करना, आप यही बात अपने ज़हन में रखना, हमें स्टॉप बोल देना, हम उसी कार्ड पर रुक जाएंगे, है ना? शुरू करती हूँ। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट कार्ड। एक बार और कह देना प्लीज। हाँ जी। अच्छा, ये हो गया सेकंड कार्ड, और एक बार और कह देना प्लीज। हाँ जी। अच्छा, ये हो गया तीन कार्ड। मैं ऐसे करती कुछ एक्स्ट्रा भी निकालती हूँ कि थोड़ा सा ठीक मैं चेक कर सकूँ आपके लिए। देखिए, जिस हिसाब से आपके कार्ड्स आए हैं, सबसे पहली बात तो ये कि आपका डेफिनेटली इस वक्त आपकी जो एनर्जी है, आपका स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक डेफिनेटली अच्छी बात है आपके लिए, बिकॉज इस वक्त आपके आसपास ये पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपके आसपास की एनर्जी है इज क्वाइट डेंस, क्वाइट नेगेटिव। तो उसको उसको काउंटरएक्ट करने के लिए आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो इसका बस अपने इस चीज का अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बाकी जो अपने डेट्स दिए थे मेरी टीम को, वो मुझे मिल गए, तो उसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो दे आर ओके, तो वो ठीक है आपके लिए, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। बस सिर्फ यही है, जिस हिसाब से आपके कार्ड्स में नजर आ रहा है कि ये पता चला कि आपने अपनी तरफ से कोई रिस्क नहीं लेनी इस वक्त। अगर किसी चीज के बारे में आप अनश्योर हैं या अनसर्टन है, बेस्ट है कि आप वो स्टेप अभी ना लें, मगर रिस्क ना लें, क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे तो तभी फिर कुछ बड़ा नुकसान होने का डर है। तो ऐसे कोई अपने कोई रिस्क वाली बात नहीं करनी। और दूसरी चीज ये है कि आप अपने जो भी आप स्पिरिचुअल चीज आप फॉलो कर रही हैं, उसमें इस वक्त आप कोई बहुत बड़ा चेंज ना लेकर आए। जब तक आप अपनी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग चेंज ना लाइक वो कोई बड़ा स्टेप ना ले सके, तब तक के लिए आपने कोई ऐसा कोई चेंज नहीं लेकर आना। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप अपनी एनर्जी को ऐसे जैसे पॉजिटिव रखें, मगर इतना कोई बड़ा इस वक्त चेंज नहीं करना कि जिसे दूसरों को पता चले कि आप हेल्प लेने की कोशिश कर रही हैं या कुछ बदलने की कोशिश कर रही हैं, कि दूसरों को इस चीज की खबर नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने घर में भी कोई अपने जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा प्रेयर्स करती हैं, कुछ एक्स्ट्रा करती हैं, उस चीज का दूसरों को बहुत जल्दी पता चल सकता है।
है ना। तो जैसे एट द मोमेंट जस्ट कीप एवरीथिंग जैसे नॉर्मल ही रखना है, इसको बैलेंस्ड ही रखना है है ना। वो चीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। बाकी ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। जो आपकी एनर्जी आप अपनी तरफ से अपनी पूरी बेस्ट कोशिश कर रही हैं, ये नजर आ रहा है। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रही हैं, मगर आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करें कि बहुत ज्यादा टाइम ना जाए या बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। जितनी जल्दी हो सके आप अपनी तरफ से सही पॉजिटिव स्टेप ले, ताकि आप अपनी एनर्जी को टर्न अराउंड कर सके। वो चीज आपके लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। बट डेफिनेटली बी स्ट्रॉन्ग। मगर थैंक यू आपका कि आपने वो डेट्स दे दी, एंड आई बी प्रेइंग फॉर यू, है ना। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना जब जाने के लिए? उसके बारे में जैसे हमें डेफिनेटली डिटेल में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी है तो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी वहां पर है। मगर अच्छी बात यह है कि हम बहुत ज्यादा समय के लिए अपने जा रहे हैं, क्योंकि अगर उसका लेंथ 2-3 दिन भी एक्स्ट्रा होता तो फिर डेफिनेटली बड़ी प्रॉब्लम आ जानी थी। मगर दिस इज अ वेरी स्मॉल टाइम। मगर जितना लेस टाइम हो उतना ही आपके लिए ठीक है। मगर जो आपको वक्त दिया था वर्क जो हमने बोला था वो ठीक है सब कुछ? हाँ, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस सिर्फ ये क्योंकि वो टाइम क्योंकि कम ही होना चाहिए, वो लंबा अरसा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिन हो या एक्स्ट्रा चीज हो तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी भी आपके लिए इतना पॉजिटिव नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं ऐसे तो नहीं कहूंगी कि सब कुछ ठीक है या बहुत परफेक्ट है, मगर जो हालात है उसमें जितना बेस्ट हो सकता है इस वक्त वो ही है। किन्ने से उससे ज्यादा बेटर आप उसको अभी करना इस वक्त पॉसिबल नहीं होगा। जी ठीक है। तो बस आपको अपनी तरफ से केयरफुल रहना है। इसके बारे में भी हमने किसी को बताना नहीं, किसी से बात नहीं करनी। अगर किसी को इसके बारे में पता भी चला तो ऑब्वियसली वो चीज ठीक नहीं होगी। जैसे हमने पिछली बार बात की थी ना कि बच्चों को भी लास्ट मिनट तक आप मत बताना, क्योंकि कई बार हम कह देते हैं तो वो अगर मिस्टेक से भी उनसे कोई ऐसी कोई गलती हो जाए, किसी और को बता दे या कह दे। कई बार सब हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं, सब हमारा भला नहीं चाहते, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वक्त तो बेस्ट चीज यही रहेगी कि जो भी अपने करना है अपनी तरफ से क्वाइटली वो स्टेप लें, वो ठीक रहेगा। क्योंकि जो आपके आसपास की एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो जितना आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हैं, ये जो आप कर रही हैं, दैट्स एवरीथिंग यू आर। आप अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रही हैं और वो नजर आ रहा है कार्ड्स में। बस सिर्फ ये चीज है कि ऑब्वियसली हमें पता है कि वो कोशिश इनफ नहीं है, क्योंकि जो आप अपनी तरफ से जो स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर रही है शायद उसका लेवल इधर है, और जो नेगेटिव एनर्जी है उसका लेवल इधर है, तो कई गुना बढ़कर नेगेटिव एनर्जी का असर है। तो अब मगर जितने भी आपसे हो सके आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जितना भी आप उसको यूज कर सकती हैं अपने लिए, आप उसको कर रही हैं। तो दैट इज समथिंग एट लीस्ट इज हेल्पिंग यू इन द मीन वाइल। कि इस टाइम के लिए आपकी हेल्प हो रही है कि जब तक हम कोई और स्टेप ना ले सकें, बट एट लीस्ट इज ट्राइंग टू कि एक दिन करके हम जैसे न तैसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। वी ट्राइंग आवर बेस्ट। पर मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सबसे बेस्ट सिचुएशन है, नहीं सबसे बेस्ट नहीं है। अगर हम कहे कि बिल्कुल 100% कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके भी चांसेस नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ 100% प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर जब तक आप अपनी तरफ से क्वाइट रहें, आपने अपनी तरफ से ये कोशिश करनी है कि हमने किसी से कुछ कहना नहीं, किसी ज्यादा लोगों को बताना नहीं इसके बारे में। जितना आप क्वाइट रहेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। किसी को नहीं बताया सिर्फ आपको पता है बस। हाँ, और हमने किसी से कुछ कहना भी नहीं है, मगर हमने किसी को नहीं बताया। बिल्कुल। तो और वही चीज आपको बचा रही है, टू बी ऑनेस्ट। उसी की वजह से हम बचे हुए हैं। तो कई बार कहते हैं ना कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो इस वक्त ऐसे ही कुछ हाल है कि अगर कुछ किसी चीज के बारे में हमें ना कोई ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज ना आए, मगर कोई रॉन्ग न्यूज ना आए, तो वही हमारे लिए ठीक है। तो इसका बस हमने मैं डेफिनेट वो तो आपको कहने की जरूरत भी नहीं है। आप तो जानती हैं, मैं आप शायद जानती भी होंगी कि मैं आपके लिए रोज कामयाब हो गया है। जिधर भी जाते हैं आपको आपने जो कहा ये तो है, मगर कभी कभी
पलट भी हो सकता है, you know, बिल्कुल, किसी की दवा भी बिल्कुल। लग सकती है। जी जी, ये वो 100% आपने सही कहा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी आप जो भी आप अपनी तरफ से करें, आप जो कर रही हैं इस वक्त वो सही कर रही हैं, तो उसको चेंज ना करें। जी जी, बस हाँ, नहीं इसी हम बात सेम है, हाँ एवरीथिंग इज सेम, जो गुड। भी है चेंज नहीं किया हमने, हाँ हाँ, कुछ चेंज नहीं किया, कंप्लीटली जैसा है ऐसा चलता है। बस ऐसे ही आप रखना, तो वो आपके लिए सही रहेगा। ज्यादा यू नो, इसलिए हम डर रहे थे कि कल जब लेने गए तभी वो डर रहे थे कि कोई आसपास देखे ना हमें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मगर शुक्र है हाँ मालिक का, कोई नहीं देखा नहीं, यू नो, बिल्कुल जल्दी लेके बिल्कुल आ गए। बिल्कुल। और जो जो आप भी अपनी तरफ से जो आप प्रे करती हैं, अपने जो स्टेप लेती हैं, तो उससे थोड़ी बहुत तो हमारी मदद होती है ना, बेशक, है हाँ ना। जी, तो वो उसी तो है उसकी वजह से डेफिनेटली, थोड़ी सी बस तकलीफ हुई होगी आपको, मगर हो गया। रब ने जो बोला है बस, तो रब की दुआ से जा रहे, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। मगर आप अपनी तरफ से ऐसे ही आप ऐसे ही करते रहना अभी के लिए, क्योंकि वो ही आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, कुछ डिफरेंट मत करना उस रूटीन को, जैसे उसमें बहुत ज्यादा कोई बदलाव या बहुत बड़ा कोई चेंज ना लेकर आए आप, जी ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज। है, ओके, थैंक यू। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ। You know, sometimes when you're surrounded by dark energy or negative energy, we do want, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ sometimes we just need a break, we just need ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕ ਮਿਲੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। But the honest truth is negative energy has different levels। ਜਦੋਂ positive energy ਦੇ different level ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ negative energy ਦੇ ਵੀ different level ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ negative energy ਬਹੁਤ strong ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ powerful ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ negative energy ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ counteract ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ strong positive energy ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। So you need to turn your positivity up a notch। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, it will change as per the energy that you're facing। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ। I wanted to ask, like, when's a good chance for me, for my marriage? For your marriage? Okay, yes, definitely I'll have a look into that. And how old are you at the moment? 22. 22. Okay, perfect. Keep focusing on this for me. Just want to stop on the first card and we'll take you forward from there. Thank you. Okay. Stop. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Perfect. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. That's brilliant. These are your three cards. And what I'm going to do is just take out a few extra cards as well for you so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay, to be honest, the way that your energy is at the moment, one thing that's coming up in your cards very strongly is that your marriage window is actually open. So it's even open at the moment. The way that your energy is, I'm seeing that your marriage window is going to be open for quite some time. Ideally, the best thing for yourself would be to make sure that any sort of career goals that you have or any education goals that you have, try to accomplish them sooner rather than later. Try to accomplish them first, because after you do get married, I know it sounds very kind of cliche, but after you do get married, then it's going to be very, very difficult for you to pursue certain goals. Okay. Because certain situations are going to change, or certain circumstances around you are going to change. But the good news is that your marriage window is open, and to be honest, this is something that I wouldn't even say that you or your family you need to even worry about. It's almost as if the way that the universe has planned things out, it's almost like as soon as you're ready to kind of move forward with your career, ideally around the same time you should be able to find a potential partner for yourself.
and then Yeah. that should hopefully help enhance your energy in a positive way. The only thing is that you need to make sure from your side that the person you are with, or whoever your potential partner is, that ideally is the right person. It's quite possible that you may meet a few wrong people before you meet the right person. If somebody is very, very arrogant or very egoistic, then that's definitely not the person for you. If somebody is trying to clip your wings, then that's definitely not the person for you. No. Ideally, you need someone who will encourage you, not so much support you, because you can support yourself, but definitely somebody who would encourage you to fulfill your dreams, or to help you achieve your dreams, and ideally somebody who you can maybe encourage as well. So energy wise, I feel as if it's quite possible that you both would be at a very similar level, although this person's experience might be a bit more stronger than yours. They've probably gone through a lot in their lives, their life in the past. So definitely, you're with God's blessings, I would say your marriage window is open, but ideally, obviously at the end of the day, the choice is yours. But ideally, if you wanted to, my career comes first. I would recommend that put your career first, get that sorted out, because then after marriage, then things won't really go they will still continue, but it won't be as strong. So if you wanted to kind of I don't know, make your mark, or if you wanted to bring some sort of a change about, or do something, or achieve something just for your own personal happiness, then first I would say do that, and then think about anything else. And it's not like you won't be able to do it. If you put your mind to it, you can achieve anything. So it seems as if your angels have already maybe. So what's the best age is it near 30s or? Oh, it will be way before that. It will be way before that. This is I'm seeing that maybe, even with God's blessing, that if you wanted to pursue, because it seems as if your angels, your guides have already laid out the path for you. It's almost like they've told you or given you a roadmap, like do this first, then this, then this. Like they've kind of actually panned it out for you. But it's only so once you decide to take step one, then inevitably step two will take place automatically, and then step three will take place automatically as well. But it's so just 25 plus. It can happen it can happen in 2 years' time. But you need to take step one first. But you've not even taken step one as yet. So ideally, you might not decide to take step one until you're 29. Then so then it would not happen until you're say 30 or 31. But if you wanted to take the right step now, or step one now, as your angels have shown you, then ideally it could even happen in ideally it can happen in 2 years' time. So it's your journey is only as long as you want it to be. If you start now, then you'll reach your destination sooner. But if you decide to start later, then you won't reach your destination tomorrow. It will take you that much longer. So it really depends on you. The ball's in your court with this one. It really depends on you, how quickly you want to pursue this, or how quickly you want things to move forward, because your life has been on standstill for quite some time, and there seems to be other issues that are there that are quite stuck at the moment. But it's like you know the path, you know what you need to do. It's just about doing it. Will it be arranged or? For that, we will have to do a detailed reading, and then we will have to find out more about the characteristics of the person. Ideally, what the characteristics are more likely to be like, or how they would help you the right way. But like I said to you, as per your energy reading today, it's quite likely that you probably meet a few wrongs first before you meet Mr. Right. So it's quite possible that it may be arranged, or someone's recommended somebody, and you think, why did they even recommend this person? It's probably only going to be because they're, I don't know, a similar age or a similar height or something really crazy like that. But there's no personality match, and you would think, you're not in a million years would I want to be with that person. But when it's the right person, then that person's, ideally you need to be with a person who's not egoistic, somebody who's not going to try to clip your wings, somebody who will ideally who would be with you. So it will be, after when I meet Mr. Right, long lasting? It can be, but you need to take certain steps first. So until you don't take step one, step two won't be ready for you.
Yeah. You know, so you need to open that path of marriage. At the moment, it's almost like that gate's in front of you, but it's closed. You've got It's the, blocked. you know, yeah, and you just need to open it. And it's literally like God's told you, look, there's the key, it's over there, but you just need to go there and go and get the key. That's all you need to do. But it's just about kind of taking that step and making it happen. But that's going to be up to you. It's like when you decide, that's when it's going to happen. Yeah, is it likely to happen like abroad or outside of the UK, within the UK? Or? For that, like I said to you, we'll have to do a detailed reading, because if you ask me right now, as your energy is like without you taking any step, then it's not on the cards. Okay. You know, then it's not going to happen. If you want it to happen, you'll have to make it happen. And that's not only with your marriage, but that's with your career prospects, your education, with everything. You're going to have to take things forward, because things are stuck. Now, they're not going to start to get resolved until you take step one. So I'm just going to give you a really like rubbish example, but say for example, if you wanted to make a journey from Heathrow Airport, say you wanted to go to you know, just say you wanted to go to King's Cross Station, until you don't get onto the train, you've got no chance. You know, and if you keep asking like the people over there, and you keep asking the staff like, oh, how long will it take me, how long will it take me, and you keep missing your trains, you know, you're just delaying the journey even more. But if you wanted to get there ASAP, you literally used to get your ticket and get onto the train, and you could be there in no time. But until you don't get your ticket, until you're not on that train, it's difficult to say exactly how long. We can't calculate that. But at the moment, that's the stage, I would say, you know, if we use it as a metaphor, that's the stage where you are at in your life, where you know what you need to do. Is just about doing it. You know where the key to unlock those doors are, but you just need to find that key, and you know where to get it from. Your angels have already shown you. But it's just about doing it, really. Ideally, in a situation like this, you know, with the experience that I have in this field, what I would recommend is best thing would be to not waste any time, because those people regret it the most that leave it really, really late. Because sometimes what happens is that some windows of opportunity start closing. And then but not any remedies you're recommending? Remedies? As a remedy, I would say to you, definitely give us a call on the 0208 number. That would be number one remedy. The reading that I would recommend for you would be the spiritual energy reading, and then hopefully we can take it forward from there. But that would be, I would say, priority number one remedy. Okay, thank you. God bless you. Thank you. Bye. Bye. The Paramatma kare ki सारे in the life positive energy आवे. And you know, I really like that question that she asked, and the questions that she asked actually, because it's really important to understand that if we want to, जे असें अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, we want to reach a certain destination, ओदे लिए जरूरी है कि असें अपना journey start ता करिए. But if you don't even start your journey, ते तुसीं सोचोगे असें उत्ते कद पहुंचांगे, किद्दां पहुंचांगे, पहुंचने का कोई चांस ही नहीं बनता कि जब तुसीं अपना जर्नी ही नहीं स्टार्ट किया. You know, so you need to begin your journey first. You need to start your journey first. फिर ही थारे उत्ते पहुंचने दे chances होंगे. But once you begin your journey, then फिर सानू पता लगूगा. पर as फिर तेनू ये पता है कि तुसीं किहड़ी मंजिल ते पहुंचना चाहते हैं, पर तेनू ये नहीं पता कि इस ते किद्दां पहुंचना है. Then it's going to be very difficult, very hard to tell. जे तुसी लंदन तो ग्लासगो जाना चाहते हैं, you can either walk it there, you can take a bike, you can take a plane, you can take the train. It's up to you. But obviously, whichever option that you take, थानू ओदे लिए उन्ना ज़्यादा या उन्ना घट टाइम लगूगा. तुसी प्लेन च जांदे हैं, तुसी झट पहुंच जाना हैगा, या जे तुसी करते हैगे या कि तुर के जाना है, then it will take you a lot longer, you know. So एदा तुसी, this depends on you. क्योंकि तुसी अपनी किस्मत खुद बनाते हैं. तुसी जिद्दां दे कर्म करते हैं, ओहो जी थोड़ी किस्मत बन जाती है. You have the power to rewrite your destiny again and again and again. And if you don't like where you are right now, जे तुसी अपनी situation में happy नहीं हैगे, अपनी तुसी situation को बदलना चाहते हैं, positive बनाना चाहते हैं, strong बनाना चाहते हैं, then definitely you can make it happen. But ओदे ज़रूरी है that you take that power right now. And you change your life right now. जे तुसी हज तक के show देख रहे हैं, and you've still not called me on the 0208 number, I honestly don't know what you're doing, because that means maybe किते ना किते शायद तुसी serious नहीं है कि तुसी seriously जे अपनी life को बदलना चाहते हैं, change करना चाहते हैं, positive बनाना चाहते हैं, then take this opportunity and make the most of it.
Don't waste time. Honestly, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, you know, it's like this is probably one of the worst years like that, ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ where people wait right until the end, right till the last minute ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ. That's not going to help you guys. You need to be ready. You need to be at the top of the game. You need to make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ. So you've got comfortable time to sort things out or turn things around. Don't wait until the last minute. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਓਨਾ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ. ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖੁਦ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਯੂ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर yourself. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, and that's not going to help you the right way. You know, so as ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ. Remember, it's your life, it's your energy, and it's up to you to make it positive. ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, then definitely do get in touch with me as soon as you can, and I'll do my best to help you in every way possible. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. It's your life, it's your energy, and it's up to you to make it strong. I can only help you if you communicate with me, and the only way that I can really help you is via a reading. Because the only reason is I need to check your energy. Without checking your energy, I wouldn't really know what's best or what's not. So I'll need to check your energy, and the only way I can check your energy is via a reading. Reading ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ energy check ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. Depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ detailed information ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, and which stage you are at in your life. ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗੀ. ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ, over 3 months, then definitely it would be the spiritual energy reading. Okay, ਜੇ recently ਕੋਈ issue ਆਈ ਜਾਂ problem ਆਈ ਹੈਗੀ and it's just been there just recently, then you can even go for a card reading, a detailed card reading, you know, or even ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ information ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, detail ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, maybe go for a runes reading. But normally ਜੇ ਕੋਈ problem ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, God forbid if you know there's something connected with trapped energy or dark energy or negative energy, then in those situations definitely get the right help. Definitely ਜਿਹੜੀ reading ਹੋਊਗੀ, it would be the spiritual energy reading, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. It gives us a chance to explore things a bit more thoroughly. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ explore ਕਰਦੇ ਹਾਂ, detail ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then it will help us the right way. But ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ own life ਨੂੰ negative ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ. Try to keep things positive. It's very, very important. If you are unsure or uncertain about anything at all, simply give me a call, get in touch with me, ask me, and I'll do my best to help you. But ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. It's your life, it's your energy, and it's up to you to make it positive. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ uncertain ਹੈਗੇ ਆ, simply give me a call, ask me, and I'll do my best to help you in every way possible. But I can only help you if you communicate with me. ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੂਗਾ. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ. I always do my best to help you, but remember the responsibility is always on you. It's up to you to change your life. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. No one can force you to do something you don't want to do. You decide. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਵੀ ਆ, say even if you have a reading done, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ remedy recommend ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, it's up to you whether you want to follow it or not. No one can force you to do something you don't want to do. You always get to decide. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ decide ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. You know, so you always have a choice, but you decide ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ right ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ follow ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ wrong ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ follow ਕਰਦੇ ਆ. You decide if you want to make things better at the right time or just let them be.
ਐਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਦੇ ਰੀਲੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਗੇਵ them the remedies, I told them what they needed to do, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੈਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। they broke one of the disciplines actually, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਗਾ ਤਾਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕ ਦੈਟ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲੈ ਆਏ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਥਿੰਗਸ ਸਟਾਰਟਡ ਗੋਇੰਗ ਪੇਅਰ ਸ਼ੇਪ, ਥਿੰਗਸ ਸਟਾਰਟਡ ਗੋਇੰਗ ਬੈਡ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਪਾਅ ਹੁਣੀ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। They didn't do that remedy. And since then things have got a lot worse. ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ worse ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਪਾਅ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ the answer is no, because ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, it needs to be a bit more stronger, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਐਂਡ the thing with stronger remedies is that they take a lot of effort and a lot of energy, so ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ you have to be prepared for that। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਟ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਮਿਰੇਕਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਪ ਲਈਏ, that helps us the best way। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। That's why ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। What are the spiritual disciplines ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। I'm not going to have any personal gain from that, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। It's to help you, so now you decide ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ own ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। I'm ready to help you in every way that I can, but you need to ask yourself ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। If you want to seriously turn your life around or change your life around, make things positive for yourself, then let's work together as a team and let's make it happen। ਜੇ ਤੁਸੀਂ genuinely ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, and if you want to be the best version of yourself, get in touch with me and I'll do my best to help you। Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। कब लगी मोहि परखे हु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल आवर। रामचंद्र पद जय शरण, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक,
with 303 air-conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London. Meeting room for up to 1200 people. Conferences, musical function, weddings या कोई भी gathering. मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ. Heston Height. For bookings, call 0208 572 1818. स्कूल जाना तो एक सपना था, रोज देखता उस खाने वाली गाड़ी को, सबको बढ़िया खाना, खुशी होती थी देखकर। फिर वो दिन आया जब मैं भी गया स्कूल, लगा कि सपने देखने की ताकत मिल गई हो। अरे पेट भरा हो तो पूरा ध्यान पढ़ाई में रहेगा ना। प्रार्थना करता हूँ कि वो खाने वाली गाड़ी हमेशा स्कूल आती रहे। थैंक यू अक्षय पात्र। आइए हाथ बटाइए ताकि भारत में 16 लाख से भी ज्यादा बच्चों को स्कूल में पौष्टिक खाना मिलता रहे। समझ लो इशारा, अकेले अकेले न होगा गुजारा। कमली कमली नी कमली कमली, बचा रे तू शीला की जवानी जो पहला पहला सुरूर है, मैंने खुद को तुझ पे लुटा दिया, तेरा होके खुद को मिटा दिया। For days, little Usman waited to be fed. His mum did all she could, but there was just not enough food. Weak and exhausted, he waited for someone to take away his aching hunger, for someone to save his life. Usman isn't alone. Right now, many more terribly malnourished children are waiting for help. Sick with hunger, they're waiting for someone to save them. Save the Children know they can't wait much longer, so we're doing all we can. Getting sick, malnourished babies to hospital. Getting them to the doctors who can save their lives. But to survive, these children need you. Please call 0800 038 1435 and give just £2 a month now. You can make sure vulnerable babies get the care they urgently need. You can make sure they get nourishing emergency food. And with regular checkups, you can make sure sick and hungry children don't have to wait to get help. Please don't wait. Call Save the Children on 0800 038 1435 and give just £2 a month. Because right now, hungry children are waiting for someone to save them. Thank you. Hello, this is Sonali Rathod. And this is Roop Kumar Rathod. Keep watching Kismat Karma. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते थे सारिਆਂ ਨੂੰ ब्रेक पसंद आया होगा। Like to remind each and every one of you that it's up to you to change your life. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, change ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, and you seriously want to change it, only then get in touch with me.
okay? Because it's really important to understand that the way that this works is, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ everything is maybe predestined, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈਗਾ ਆ। but I promise you, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਕਿ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, even whilst crossing the road, even that person ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ, they will look left, right, they look both ways, ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। when they know the road is clear, then they'll walk ahead, even they'll check. Why? Because although everything they think is predestined, the truth is we create our own karma. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। The reason why you look both ways is because it's always good to be careful, because ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। You don't want to stop everything right there. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇ। That's why you check your path. ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। And this power, this energy is called free will. Free will ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਵੀ ਚੋਇਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਕਿਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਣਾ ਆ ਜਾਂ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਿਸ ਐਨਰਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 100% ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। It's not one-way traffic. If you want to request the universe to help you, then you need to exchange some energy as well. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ, I'm not asking you to pray 24/7, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। You don't have to do that. You might be an atheist, who knows, but you don't have to do that. The only thing that you must do is just be a decent, good human being. Because of ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਨਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। There's no point, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। It's not going to help you because you've already diminished that positive karma by taking your negative deeds. ਤੁਸੀਂ already ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ positive ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ already ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਕ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, I understand that, but it's the truth. ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟਕ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵੰਡਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਦੋਗੇ, ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਹੈਲਪ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ, help the universe work through you, and that will help you in a positive way. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, small things like that would help you. Next time you're standing in a queue, let somebody go ahead of you in that queue. You never know, that person must have had a really long, tiring day, and maybe they've been on their feet the whole entire day, and that little bit helps.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਿਵ ਟੂ ਚੈਰਿਟੀ, ਗਿਵ ਵਾਟਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੈਰਿਟੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। That's another really big problem that sometimes people have. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ। They'll go posting it in social media, making a big show of it. But you don't need to do that. ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। And if you don't want that to happen, then don't do that to anybody else. ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, do it quietly. You don't need to tell the whole world. You don't have to announce it. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Just quietly go and help somebody. That's more than enough. If your soul is pure, your soul is clean, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। It's very important to understand this. You are always 100% in control of your life. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you can make it happen, but ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, and that's going to help you the right way. ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ it's up to you to make it happen. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। You need to decide ਕਿ as and when you want this to happen. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ now is this energy power point in my life, ਮੈਂ as second ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, that will be the magical power point for you. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, if you're not sure exactly where to start or what to do, then maybe have a reading first. Give me a call. ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, give me a call straight away. 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਰਹੂਗਾ, so give me a call before 2 p.m. today and you can speak to me today itself. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, say you've got loads of questions to ask and you wanted to have a detailed reading. For a detailed reading ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, and although it does seem like wow 1 hour is a very long time ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, trust me you get most of the time 1 ਘੰਟਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, because they want to go through so many things. So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ questions ਆ, and you want to make sure ਕਿ all of your questions are answered the best way possible, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਘੰਟੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਓ and we'll do our best to help you. A reading is something that you don't have it done every day. Okay, and this is the honest truth. Reading ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਵਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, because hopefully you won't have problems in your life every single day. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਓ, check it, have your energy checked, find out what's what, and then find a solution and sort it out. That's it. ਜੇ problem ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, then it could be that maybe you need to catch up or maybe have another reading every now and then just to see how things are going and how things are improving. But ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ energy improve ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ life positive ਬਣ ਗਈ, you got nothing to worry about. Just live your life, just be happy. That's all you have to do, just be happy. I'm always here for you, I'll always be here for you, but just be happy. Live your life. And ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਠੀਕ ਆ, your well-being, your career, everything is going really well for you, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, then you can start focusing maybe on your spirituality. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ spirituality ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you got nothing else to worry about. Just live your life, enjoy, be happy. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ when you use the start-stop mechanism. That doesn't help anybody. ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, and I'd done a reading for the same lady roughly about 2 months ago. 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, and she's still at the same spot where I left her 2 months ago. The reason is ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, not even one remedy, and these were remedies she could have done sitting at home, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। she didn't do anything। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, but ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ that she didn't take any spiritual steps, no remedies, no nothing। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ spiritual step ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। and she said yes, I didn't have time। now the thing to that is ਕਿ it's your life, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। you know what the priorities are in your life। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। only you can be the best judge of your life। so ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, you put some effort। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, and you put in some effort to make it work। ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, then you will put in an excuse। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਆ। I could probably write a whole book on excuses because I think I hear them all the time। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, but there are a selected few that actually are serious about turning their life around and changing things around, and they make it happen। I see it happen every single day ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। and when you send me those cards and when you send me the thank you letters, they mean the world to me। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਾਰਡ ਭੇਜਦੇ ਆ, they mean the world to me। but the thing is ਕਿ you change your life। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਏ। it's not me, it's God, it's you, it's your effort। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। that's where all my role is in this। but ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। you are the ones that sort your life out। I only give you a road map। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, even that is your choice। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, whichever language you feel comfortable in, ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗੀ, and I'll do my absolute best to help you in every way possible। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। it's up to you to turn your life around, it's up to you to make things positive। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, then get in touch with me straight away। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, detailed reading ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, you know that problem's been there way over 3 months, ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, then maybe you want to have a detailed reading। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। what's stopping you from giving us a call? ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ phone lines open ਰਹਿਣਗੀਆਂ, and 7 days a week they're open, so you can give us a call anytime। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ voicemail ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ phone ਕਰਕੇ, and we'll call you back। but the main thing is that you reach out। the main thing is that you get help, because if you don't ask, you don't get। and this is the way that the law of attraction works। ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, we want to use the law of attraction। law of attraction ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, there's so many books been written on it, there's so many seminars ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, there are so many documentaries that have been made on this as subject ਦੇ ਉੱਤੇ। there's a whole, to be honest, there's a whole range of books and material that you can get। but basically if we boil this down and ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ condense ਕਰੀਏ ਕਿ what is the law of attraction। law of attraction ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸ law ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, the law of attraction। and the law of attraction is ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰੀਏ, that would be something where you just ask, believe and receive। that's how simple it is। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, but we'll speak about it more after the break। I'll see you guys after a very short break।
Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. जामवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाई कब लगी मोहि परखे हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फलियागर रामचंद्र पद जय शरण जय जय सिया राम शंकर हरि ओम हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक with 303 air-conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London. Meeting room for up to 1,200 people. Conferences, musical function, weddings या कोई भी gathering. मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू. 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ. Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. For days, little Usman waited to be fed. His mum did all she could, but there was just not enough food. Weak and exhausted, he waited for someone to take away his aching hunger, for someone to save his life. Usman isn't alone. Right now, many more terribly malnourished children are waiting for help. Sick with hunger, they're waiting for someone to save them. Save the Children know they can't wait much longer, so we're doing all we can. Getting sick, malnourished babies to hospital. Getting them to the doctors who can save their lives. But to survive, these children need you. Please call 0800 038 1435 and give just £2 a month now. You can make sure vulnerable babies get the care they urgently need. You can make sure they get nourishing emergency food. And with regular checkups, you can make sure sick and hungry children don't have to wait to get help. Please don't wait. Call Save the Children on 0800 038 1435 and give just £2 a month. Because right now, hungry children are waiting for someone to save them. Thank you. स्कूल जाना तो एक सपना था, रोज देखता उस खाने वाली गाड़ी को, सबको बढ़िया खाना, खुशी होती थी देखकर। फिर वो दिन आया जब मैं भी गया स्कूल, लगा कि सपने देखने की ताकत मिल गई हो। अरे पेट भरा हो तो पूरा ध्यान पढ़ाई में रहेगा ना। प्रार्थना करता हूँ कि वो खाने वाली गाड़ी हमेशा स्कूल आती रहे। थैंक यू अक्षय पात्र। आइए हाथ बटाइए ताकि भारत में 16 लाख से भी ज्यादा बच्चों को स्कूल में पौष्टिक खाना मिलता रहे। समझ लो इशारा, अकेले अकेले न होगा गुजारा। नीमा कमली कमली, नीमा कमली कमली, मचारे तू, बेजी पिटारे, ना 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 ना। शीला की जवानी जो पहला पहला सुरूर है, मैंने खुद को तुझ पे लुटा दिया, तेरा हो के खुद
दिया Khan, and you're watching Kismat Karma. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, उम्मीद करਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਵੀ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ ਟੁਡੇਜ਼ ਸ਼ੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੋ ਯੂਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਕਰ ਲਓ। ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। No excuses whatsoever. Get in touch with me straight away and I'll do my best to help you. याद रखना कि ਇਹ शो मैं सिर्फ ते सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। Seriously, you are the sole reason why I come here to help you in the best way that I can. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ, ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਆ। I know for sure ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। And I wish and I pray that you know that as well ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਸੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ। Hiya, my question is regarding when's the best time to start my practical driving lessons? Okay, your practical, and when did you do your theory? My theories is booked in for like within the next few months. All right then. Okay, so you've not done your theory as yet? No, but I'm revising for it. Okay, perfect. That's great. Okay, keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Yes, please. Stop. Perfect. That's your first card. Once again, please. Stop. Perfect. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. These are your 3 cards. What I'm going to do is just take out a few extra cards as well for you so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Well, and how old are you at the moment? At the moment, I'm about to be 23 in Feb. Okay, perfect. Let's have a look. So 22 at the moment. Wow. Ideally, the best thing would be for you to start your lessons as soon as. Oh, okay. Yeah, start them as soon as. Even with your theory, I wouldn't delay it that long. Like, to be honest, yeah, try to do it sooner rather than later. Oh, okay. You know, so like to be honest, the way that it's coming up in your cards, like even if you give yourself, like say for example, like a full 2 weeks, and you say, okay, Yeah. no, I'm going to give myself 2 weeks, and I'm not going to no Netflix, no nothing else. I'm just going to focus Yeah. on my theory. You're a bright, you're a bright young lady, and you will be able to do it. Okay, just within 2 weeks. Yeah. So you will be able to do it. So I'll try to like maybe not leave it for a few months. If you can even bring the date closer to even like within the next 2 months or so. So ideally do it before Christmas, so your theory's out the way. And right, okay. And then ideally at the same time, if you can, try to start taking your practical driving lessons. I mean, this month's nearly over now anyway, because otherwise I would have said to you avoid the month of August. But if you wanted to start, then you can start in September. But if you decide not to start in September because of I don't know, monetary reasons or any other reason, then don't do October, but then you can start in November. Oh, right. Yeah? So it's okay, so don't do anything in October. No. So either start in like now after the 30th. So start in September.
And if you've already started taking your lessons in September, then you can continue taking them. That's no in October as well. Oh. That's not an issue. But if you have not started even taking any lessons up until say October, then let October pass and then start in November. Oh, so the best chance is avoid August. Yeah, definitely avoid August and for better chances, avoid starting in September. But you can I wouldn't even call them and book it as yet. I would book it maybe on the 1st of September and say to them that, okay, can I book my driving lesson for, for whichever days? And that should help you in a positive way. Ideally, when you do start your lesson, the best day for you to have your first driving lesson would be on a Friday. Oh, Friday. Yeah. Okay. So even if you've got to say book in your theory test, but try to, I know it's going to be hard, but try to figure out the date so that it falls on a Friday, that you do your test on a Friday. Yeah. And so even I should try to book my practical and theory on Friday. Yeah, even your practical, book it on Friday. And even the first driving lesson that you have, try to do it so that the first driving lesson you ever have is on a Friday. Oh, so my first practical should be on a Friday. Yeah. And then that should hopefully help you in a positive way. But yeah, definitely, I do wish you every success, because one thing that's coming up in your cards is that going forward in the future, driving is something which is an absolute must for you, and you'll need it a lot for your work, for your social life, your personal life. You'll definitely need driving a lot, because I do see you commuting a lot in the future. So it'll be something quite positive for you. But obviously, if you have any other questions or any other concerns, if you wanted to know about anything at all in much more detail, then feel free to give me a call anytime on the 0208 number, and we'll take it forward. So, when I book my theory, should it be on Friday as well? Yeah, definitely. When you book your theory or you book your practical driving test, then just remember the day needs to be a Friday. Because, my birthday, the day I was born on was Tuesday. Oh, wow. Okay. But yeah, I mean, ideally, if you book it on a Friday, then hopefully that would enhance your energy a bit more, because at the moment, your spiritual energy is not very, very strong. So that's why I would recommend the Friday. I'll be more confident. Yeah, so that would help you the right way. And also, one thing that you will notice that it will actually kind of help things move forward a bit more faster, because otherwise in other areas of your life, you'll notice that sometimes things are stalling, like they get really stuck or really sluggish and slow. Yeah, so if we don't want them to be delayed, or we don't want them to be sluggish, then we want them a bit more faster, and especially in the area of driving, because it's not something that's already started, it's something that you're going to start. So we've got, we're on better footing with this. So I would say to you, start it on a Friday, and hopefully that will help you. So I can avoid October, but September and November is a good time to start. Yeah. Yeah, when's a good time to purchase a vehicle? Maybe next year, for that, I would say to you, let's pass the test first. And then we'll see, because our energy constantly changes, it fluctuates. It could be that you have you do a lot more good karma by then. So by then you could be open to kind of having any color of vehicle or any type of vehicle. But your energy would change by then. But let's get this step out the way first. Let's make sure that you pass and you do well in your test, so that then we can decide, okay, which is the best vehicle for you and what's the best way forward for you. But for that to be honest, any color that you reckon I should wear, or any god I should worship? No, at the moment I wouldn't recommend anything like that, because like I said to you, that there seems to be other areas of your life where your energy is a bit trapped in. In order for us to kind of look into that, or for us to investigate that, we would have to do a detailed reading. And then hopefully when we do that detailed reading, then I can let you know that if there's any particular prayer that you need to recite, or any part you need to do, or any colors that you should be lucky for you, or anything that will bring you luck or bring you positivity, then we can focus on that a lot more. So the sooner I do it, the better it is, basically. Yeah, I wouldn't waste time with this one, because this one is an absolute must, and I really feel that it's going to be positive for you. Hopeful, so I'll keep my fingers crossed for you, but definitely do keep in touch, even if you drop me an email. Should I have done it before past? Have I left it too late for the age 22? Sorry? Have I left it too late to the age of 22, or should I have done it much more earlier, like when I was 19 or something, or 18?
To be honest, I wouldn't say that you've left it way too late, but it's one of those things that in your life there's always been delays. So that delay would have been inevitable. It would have happened. There would be delays in any major steps that are good for you. There will always be delay in that work, because there is some energy that is holding you back. But that is what we need to investigate, because ideally by now, even with your education, your career, things should be actually in line. There should be actually like a set sort of an order there. But at the moment, it seems as if nothing's really going according to plan. Like as per your kismet, as per your destiny, it's not really working that way. So there seems to be some sort of a spanner in the works there. But so have I done it wrong that I've left it till this stage? Should I have done it like 3 years ago? Maybe would have been that. I wouldn't say that you've done it wrong. It was something that was inevitably going to happen. So it's something that you wouldn't really have a control over. The thing that I would say, if something happened wrong, that wrong thing that's happened is that maybe you didn't realize earlier that there's blockages in your path. Because if you had realized that earlier, then you would have, you would have cleared that energy, or you would have made sure that you ironed out any creases that were there. So by now you'd be zooming forward in your life and doing the things that you're meant to be doing right now. But that would be, I would say that's the only thing that went wrong. But now that you know that there are some blockages there and there are some creases that need to be ironed out, the first thing would be to definitely, I would say to you, sort out the dates for your tests, so that you can get that sorted out. And secondly, I would say to you would be to arrange a spiritual energy reading for yourself, so we can do that detailed reading and hopefully move forward that way. Because then at least I can't really say I should regret that I should have done it early in the past. Or you wouldn't have been able to, with the way that your energy is. Even if you went for a test, you would have, unfortunately, you would have failed. It was only because there's so many blockages in your path, you wouldn't be able to do things kind of straightforward. So it wouldn't have, it would like the way that the energy is coming up in your cards, because it's obviously obviously that blockage, whatever that blockage is, or that negative element is obviously been there for more than 3 months. It's been there for a while, and you can pick up that from the energy of the cards. But I would say to you that for that reason, even if you had tried to do something, it would have been very, very difficult for you. It's difficult for you to get things done, I would say, on the first round. Unfortunately, the line's disconnected, but I would say to you, if you've got any other questions, feel free to give me a call and get in touch with me, and I'll do my best to help you that way. But give it a sign of it's, one of those things with negative energy. It's almost like the way that I can maybe describe it is like almost like, imagine barish peh rahi hai. If it's raining really heavily outside, bahut heavily barish ho rahi hai, te tusi koshish kar rahe hai that you want to light up your barbecue. It's not going to work. क्योंकि जे तुसी बारबेक्यू दे विच तुसी आग लाने दी कोशिश करांगे, उन्हें ऑन करने दी कोशिश करांगे, पानी दे नाल बुझी जानी आ. It's just ओ काम थोड़ा होना ही नहीं. Until there's a heavy rain outside, you won't be able to start a fire outside. You wouldn't be able to do it because of the heavy rain, unless तुसी अपने वालों कोई ना कोई उपाय करो. So ओनी की जगह दे उत्ते तुसी कोई छत बना लो, या तुसी ओनी की जगह नु कवर कर लो. कोई ना कोई तो थानू उपाय लभना पैना है कि जिदे नाल फिर तुसी अपना वो कर सकदे हैगे आ. Otherwise you won't be able to do it. And that's the way negative energy works. Negative energy is like an invisible chain कि जेरी वो invisible जेरी वो chain हुंदी आ, वो थानू बन लेंदी है. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਉੱਠਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So many times people have said to me, Arti ji, every morning I've promised myself that I'm going to get up today and I'm going to complete this task. But ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. They get up in the morning or try ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, but something stops them, and it's some unseen force ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਲੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਲੌਕਡ ਆ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਹੈਗੀ ਆ, and they're not able to move forward. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, and that's going to help you the best way. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, but I can only help you if you communicate with me.
ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆਊਗਾ ਐਂਡ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ ਔਨ ਦੈਟ ਨੰਬਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ that you definitely get in touch with me, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਮਿੰਟ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, but we've got time, you can still speak to me today, so don't waste time। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ at least we can check your energy, we can do a quick reading, live show ਦੇ ਵਿੱਚ we can do a snapshot reading ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ energy check ਕਰਕੇ then we can see what's the best step forward for you। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਅਰਾਊਂਡ, ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਨ ਥਿੰਗਸ ਅਰਾਊਂਡ ਫॉर yourself। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you can bring the right energy into your life। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। So now you decide exactly what it is that you want to do। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, is up to you to decide ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and you can make it happen। Obviously ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਊਂਗੀ। I'll give you, from my side I'll try 100% to help you in the best way possible। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। Are you dedicated for yourself? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 100% ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? That's what you need to ask yourself, because it's good to have wishes and it's good to make wishes, but ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ in order to manifest something, if we use the law of attraction, ਜੇ ਅਸੀਂ law of attraction ਨੂੰ use ਕਰੀਏ, it's a simple three-step process, which is ask, believe and receive। So until you don't ask, you won't get। But so one step before that, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ spirituality ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ enhance ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, what I would recommend is imagine। I'm going to add one more to it। So imagine, then ask, then believe it and then receive it। So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ imagine ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੂੰਗੀ। How would I show my gratitude to God ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। It will be amazing। Now once you've imagined it, now ask the universe, as ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ। And now believe it in your heart ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। And then be ready to receive it। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। And that's the way these simple processes can help you in a huge way। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 0208 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੁਇਕਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਮਿਸਡ ਕਾਲ, ਓਕੇ? ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, they will do their best to help you। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਰੈਡੀ ਆ। They will do their best to help you in every way they can। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, I have to do a reading in order to help you। ਬਿਨਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। So please do make sure ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸੂਟਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, then ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ the reading that we need would be the spiritual energy reading, and they will do their best to help you। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। But at the end of the day, we can only help you if you communicate with us। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, it's your energy, and it's up to you to make it strong। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, it's not going to happen।
Now you decide exactly what it is that you want to do. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਦ ਰਾਈਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਬਟਨ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 0208 ਨੰਬਰ ਆ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਆ, ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਇਨ ਲੰਡਨ, ਵੀਅਰ ਇਨ ਦ UK, ਵੀਅਰ ਇਨ ਲੰਡਨ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਡ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0044 0044 ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, which is 0044 208 036 5711. You know, ਆਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਆ, and then you can speak to my team straight away. We will do our best to help you. Main ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ that you get the right help. Don't deny that, you know, from yourself. Don't deprive yourself from that, because you deserve to be happy. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Don't let anybody or anything stop you. ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, don't fall for that nonsense, because you can change your life. I've seen people change their life. I've seen people turn things around for themselves. You can do it too. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੀ, within seconds your whole entire life can change. But these miracles happen around us every single day. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਰੇਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਆ, definitely do share your story with us, because it's something which is inspirational for millions. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then let's not waste time. You know what you need to do. Just do it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲਓ। And as soon as you take the right step, you'll notice that things are moving forward in the right direction. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, I wouldn't make arrangements to make sure that you're there on that correct day anyhow, because ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। Start your journey first, begin your journey, then you will know which pace you're walking at or going at. ਕੁਝ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, and you take whichever journey suits you best. If you come to me for help, I can let you know ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। I can let you know, but it's up to you to take the right step at the right time. You have the power to turn your life around, to change your life around as per your wish. So ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, remember one thing, you can always drop me an email. ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾ ਦਿਓ, and I'll do my best to help you. ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। I'll see you guys now tomorrow at 12 noon. Namaskar.